Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest learning platform. This is Manjunath Badagi. In this video, we will be solving problems on ratios and proportions. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡ್ಗಿ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲಿನ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. KLE ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ 2011ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ LIC ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ 10,000ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Kranti Kannada batch for SBI clerical exams, practice batch for upcoming exams with top educators, March 23rd, 2022. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2022 ಮಾರ್ಚ್ 23 ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Full syllabus coverage for SBI clerk and other bank exams of 2022. The course will be conducted in Kannada. Kannada ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Top educators of the country, PDF study material, weekly quiz and mock test, dedicated doubts clearing sessions will also be there. Subscribe now. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಾಗೂ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಲೀಗ್ ಆದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Unacademy Government Exams brings to you 6 new goals. Bank Exams Kannada, Bank Exams Telugu, Insurance Exams, Bank Exams Tamil, Stenographer Exams, Supreme Court, High Court and District Court Clerical Exams. Points, reasoning, English, general awareness. All these 4 will be taught to you people. Now learn from India's top educators. Enroll now. Coming to subscription highlights, live doubt classes to clear all your doubts. 100% exam focused classes, quizzes will be there. Mock tests will be conducted. Class PDF will be provided to you. Flexibility to study according to your own timing and pace. Prepare with the courses specifically designed to cater the specific need of the exam. Now learn from India's top educators. Enroll now. Get your subscription today. For 3 months it is 1,800 rupees. For 6 months it is 2,500 rupees. And for 12 months it will be 3,400 rupees. And for 24 months it is 4,000 rupees. Crack government exams with Unacademy. Enroll now. Coming to iconic features, priority in doubt solving. Live doubt solving or academic doubts will be solved by doubt solver or subject matter experts. Learner will have access to clear a doubt feature on the app to get their academic doubts resolved. Medium of delivery, Unacademy app via Ask a Doubt feature. Priority in live classes, iconic learners will be given priority for solving queries during live classes on raise hand feature. Medium of delivery, it is live class via raise hand feature. Raise hand feature, talk with your favorite educators in live class and clear your doubts. It's much better than offline. Ask a doubt. Ask up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while waiting for a solution. Simply click crop and submit your doubts. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು 3 ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಕ್ ಎ ಡೌಟ್ ನೌ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಗೆಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೌ. ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ. Report and win. Opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರಾದರೆ ನೀವು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಬೋದು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದೇರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. You will be getting study planner, customized study plan with bi-weekly reviews. You will also be provided with study material, specialized notes and practice sets. Experts ಗಳಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹325 ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹542 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹900 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1133 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ₹1350 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ MDB10 ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಆಗ 24 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹293 ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹488 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹810 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1020 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ₹1215 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್, the name of the topic. Here is your very first problem on the screen. ₹8,000 is distributed among A, B and C such that they receive notes of ₹500, ₹200 and ₹100 respectively. The amounts received by them are in the ratio 15:2:3. What was the ratio of the number of notes of ₹500, ₹200 and ₹100? Your options are 3:1:3, 3:3:1, 4:1:2, 3:2:2. These are your options. ₹8,000 ABCಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಆ ₹8,000 ₹500, ₹200 ಹಾಗೂ ₹100 ಮುಖ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಅವರುಗಳು ಪಡೆದ ಮೊತ್ತಗಳು 15:2:3 ಹಾಗಾದರೆ ₹500, ₹200 ಹಾಗೂ ₹100 ಮುಖ ಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3:1:3, 3:3:1, 4:1:1:2, 3:2:2. These are your options. Now you can give it a try. Hi Prakash and Venkatesh. Welcome to Unacademy. Venkatesh from Malnad Coaching Center.
Now give it a serious try. Three one three, 331, 412, 322. These are your options. Now let's see how to solve this problem. The amounts received by them are in the ratio 15:2:3. A has received 15x. These are all virtual figures. To go from virtual to actual, just add x to them. B would receive 2x rupees. C will receive 3x rupees. All the three together have received 20x. 20x stands for 8,000 rupees because all the three together have received 8,000 rupees. Here you can obtain the value of x. 0 0, 2 1s are 2 4s are. So x value it is 400. So what is the meaning? 15 into x, 15 into 400. So A has received 6,000 rupees. How about B? 2 into x, 2 into 400. 800 rupees is received by B. And how about C? 3 into x, 3 into 400. 1,200 rupees. Right? Now 6,000 rupees is received in the notes of denomination 500 rupees each. So 6,500 rupees each notes. How many notes you will get to see there? 12 notes. 12 into 500 is 12 5 is 60, right? And how about this? 800 rupees. The currency notes that are being used is 200. It only means 4 currency notes here because 200 4s are 800. And how about this? Again 1200 means 100 rupees. 1200 meaning 12 notes. And these are the currency notes that are being used. 12, 4, 12. We want the ratio between all these three. 4 3s are 4 1s are 4 3s are. The final answer is 3:1:3.
Is it there in the options? Yes, very first option 313 is correct answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 15, 2, 3 ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮೊತ್ತಗಳು. ಎಗೆ ಎ ಹತ್ರ 15 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಹತ್ರ 2 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಹತ್ರ 3 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳೋಗಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೋರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 15 ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎ ಯ ಬಳಿ ಇರೋ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಮೊತ್ತ, 2 ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಬಿ ಯ ಬಳಿ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಮೊತ್ತ, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಸಿ ನ ಬಳಿ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಮೊತ್ತ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 20 ಎಕ್ಸ್. 3 ಜನ ಸೇರಿ 8000 ರೂಪಾಯಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, 0 ಕಟ್ ಮಾಡಿ 2 1 2 4 ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 400. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 400 ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದು ಬಿಡಿ. 15 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 15 ಇಂಟು 400, 15 4 66,000. ಇನ್ನು ಬಿ ಬನ್ನಿ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 400 800. ಸಿ ಬಂದರೆ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 3 ಇಂಟು 400 1200. ಈಗ ಏನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳಿರೋದು. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು 6000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 12 ನೋಟ್ ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು 12 ಇವೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿನ ಬಳಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ 4 ನೋಟುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಬಿನ ಬಳಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು 4 ಇವೆ. ಸಿನ ಬಳಿ 1200 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ 100 ನೋಟುಗಳು. ಅದರ ಅರ್ಥ 12 ನೋಟುಗಳು. 12 ನೋಟುಗಳು 100 ರೂಪಾಯಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖ ಬೆಲೆ 12 ನೋಟುಗಳು. ಚೆಕ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 3 4 1 4 3 the answer is 313. That is the final answer. First option should be marked. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. A, B and C enter into a partnership with capitals in the ratio 2/3 is to 3/5 is to 5/6. After 8 months, A increases his share of capital by 25%. If at the end of the year the total profit earned is 5,820 rupees, then the share of C in the profit is. Your options are 2,250 rupees, 2,350 rupees, 2,050 rupees, 2,450 rupees. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ 2/3 ಅನುಪಾತ 3/5 ಅನುಪಾತ 5/6 ನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. 8 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎಯು ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು 25% ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭ 5,820 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸಿಯ ಪಾಲು ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2,250, 2,350, 2,050, 2,450. These are your options. Any answer? You can drop your answers in the live chat here.
Here there are two stages. The first stage is how to remove fractions in the ratios. First let us concentrate on the first stage, how to be free from fractions in case of ratios. The denominators 3, 5, 6, only because of these denominators we are coming across fractions. So go for LCM of all the denominators. 3 can divide 6, forget it. 5 into 6, 30. 30 is the LCM. 30 is the LCM. So let us multiply all the terms by 30 and you will be free from fractions. 2 by 3 into 30. 3 by 5 into 30. We are always allowed to multiply each and every term by a particular number. We are also allowed to cancel each and every term by a particular number. Both are allowed in case of ratios. Now I am multiplying all the terms by 30 each. 3 ones are 3 tens are, 5 ones are 5 six are, 6 ones are 6 fives are, 2 tens are 20, 3 six are 18, 5 fives are 25. So what is the meaning of this? If A has invested 20 rupees, B will be investing 18 rupees, C will be investing 25 rupees. This is the meaning. Assuming A has invested 20 rupees in that business, B will be investing 18 and C will be investing 25. That is in the beginning. But after 8 months, what happened? A increased his share of capital by 25%. Right? So B and C, they are not changing their capitals throughout the year. B has invested 80, C has invested 25 rupees, yes, yes. And this B's money has worked in the business for all the 12 months. That is 216, 18 12. And how about C? His money also has worked in the business for all the 12 months. Let us give weightage of 12 months to his capital. 25 into 12 gives you 300. This is everything about B and C. How about A? A has invested 20 rupees and that will be working for only the first 8 months. That is 160. Last 4 months, what happened? Last 4 months, he increased his share by 25%. 25% means quarter of this. Quarter of this is 5. If you increase this by 25%, it will become 25. 25 into 100, sorry, 25 into 4, 100. Meaning, A's money 260, B's money 216, C's money 300. 6, 7, 7. All the three together have invested in all 776 rupees. Out of a total of 776 rupees, C's contribution is how much? 300. C's contribution is 300. That's being asked, right? C's profit is being asked. Out of a total of 5,820 rupees profit, how much should go to C? This will give you the final answer. Cancel these things and you will get the final answer, 2,250 rupees. Okay. Is it there in the options? Yes. The very first option is correct answer. 2,250 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು? ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ, 6 ಇದೆ. ಇವು ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ. 3 ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ LCM ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 3 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. 5 6 30. 5 6 30. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು
ನಾವು 30ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. 2/3 30ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 3/5 30ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 5/6 ಕೂಡ 30ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ. 3 1 3 10 2 10 20 ಆಯಿತು. 5 1 5 6 6 3 18 ಆಯಿತು. 6 1 6 5 5 5 25 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 2/3 3/5 5/6 ಅನುಪಾತ ಅಂದರು ಒಂದೇ, 20 18 15 25 ಅಂದರು ಒಂದೇ. ಈ ರೇಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ಒಂದೇ, ಈ ರೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು ಒಂದೇ. ಬೋತ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬಿ 18 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ದುಡ್ಡು 12 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 18 12 ಅಂದರೆ 216 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 216 rupees. C's money has worked in the business to the extent of 300 rupees. 25 rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 12 months 300 rupees. ಇನ್ನು ಎ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 8 ತಿಂಗಳು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 160 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 25% ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 25% ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ. ಇದ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? 50% ಅರ್ಧ, 25% ಕಾಲು ಭಾಗ. ಇದ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನದು ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? 25 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 months, ಲಾಸ್ಟ್ 4 months ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 25 4 100. ಅದರರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ? 260 ರೂಪಾಯಿ. ಬಿ ದುಡ್ಡು 216, ಸಿನ ದುಡ್ಡು 300, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 776. ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಪ್ರತಿ 776 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು? ಸಿದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಂಟು 5820. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬಂದಿರೋದು 5820 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. Now let us cancel these things. Let us cancel by 4. 4 1s are 4, 3 37, 4 9s are 36, 4 4s are 4 1s are 4, 1 ಉಳಿತು 18 ಆಯಿತು, 4 4 16, 2 ಉಳಿತು 22 ಆಯಿತು, 4 5 20, 2 ಉಳಿತು 25 ಆಯಿತು, 4 5 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 9 18, 1 ಉಳಿತು 14 ಆಯಿತು, 2 7 ಇಲ್ಲಿ 2 150. ಈಗ 1455 ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 97 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಈಗ 97 1s 97, 15ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ 8, 14ರಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ 4, 5 ಉಳಿತಾ. ಈಗ 5 ಮಾಡೋಣ. 5 7 35, 3 5 9 45, 3 48. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 97 1s 97, 15s 0 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. 15 15 225. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ 2250 ರೂಪಾಯಿ. ರೈಟ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. So this is everything about this problem. Any doubts in this? Cancellation, no problem. Nantara, how to remove fractions in case of ratios, that is one important point here. Nantara, cancellation. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ನಾವು ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ 25% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರರ್ಥ ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.
ಆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡೋದೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ fractions in case of ratios. This is a problem on partnership mixed with ratios. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಇವು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಪಾತಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 5 rupee, 2 rupee and 1 rupee coins and their values are in the ratio of 15:4:2 respectively. If there are total 112 coins, how many 2 rupee coins are there in the box? Your options are 32, 48, 64, 24. ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 15:4:2 ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 112 ನಾಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 32 ಇದೆ, 48 ಇದೆ, 64 ಇದೆ, 24 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. (32, 48, 64, 24). These are your options. Any answer? You can drop your answers in the live chat here. Now let's see how to solve this problem. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. 5 rupee, 2 rupee, 1 rupee. These are the denominations, right? The values 15 rupees, 4 rupees, 2 rupees. These are all the values. ₹5 coins. Total amount is 15 rupees. It only means there must be 3 coins. 5 3s are 15. 2 rupee coins, there must be 2 in number, only then you will get to see 4 rupees. 1 rupee coins, there must be 2 in number, only then you will get to see 2 rupees amount, right? So all these are coins. All these are coins. So total coins are how many are there? Total number of coins 3, 5, 7. In all there are 7 coins. In all there are 7 coins. When the total number of coins is 7, 2 rupee coins will be 2 in number, but the total is not just 7, but it is 112 coins. Total number of coins is 112. Then how many 2 rupee coins must be there? Always question mark on the right hand side. First one always in denominator, rest in the numerator. 7 ones are 7, 7 6 are, the final answer is 32. This is the final answer.
Yes, Chanbase has answered it correctly. 32 is correct answer. Is it there in the options? Yes, very first option 32 is correct. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖಬೆಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. 5 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೊತ್ತ 15 ರೂಪಾಯಿ, 4 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 15 ರೂಪಾಯಿ, 4 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು? 3 ಇರಲೇಬೇಕು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು 2 ಇದ್ದಾಗಲೇ 4 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಆಗೋದು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾಗಲೇ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಆಗೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೋಟಲ್? 3, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 7. ಟೋಟಲ್ 7 ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? 2 ಇರ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಬರೀ 7 ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಗಳು 112 ಇರೋದು. 112 ಇದ್ದಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 7 1 7 16 16 7 32. ಸೊ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು? 32 ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? If you have got any doubts, you can ask me in the live chat here. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now moving on to the next problem. In a bag, the ratio of the number of 2 rupee, 1 rupee and 50 paise coins is 3:4:5. If the total amount in the bag is 250 rupees, then how many 1 rupee coins are there? Your options are 70, 100, 60 and 80. ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 50 ಪೈಸೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು 3:4:5 ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 250 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 250 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? 1 ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 70, 100, 60, 80. These are your options: 70, 100, 60, 80. 70, 100, 60, 80. $70, 100, 60 and 80. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಿನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಯಾವ ರೇಷೋದಲ್ಲಿವೆ? 3, 4, 5. ಆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Prakash is saying 80. How about others? 80 is correct. 80 is 100% correct. Now let's see how to solve this problem. If there are 3 2 rupee coins, there must be 4 1 rupee coins and there must be 5 50 paise coins. That is the meaning of this. 3, 4, 5. If there are 3 2 rupee coins, there must be 4 1 rupee coins, there must be 5 50 paise coins. So total 5 plus 4 plus 3,
12 coins. Total number of coins is 12. How about the amount, total amount? 3 2 rupee coins, 6 rupees. 1 rupee coins, 4 rupees. 50 paise coins, 5. That is 2 rupees 50 paise. Meaning total amount is how much? 12 rupees 50 paise. If the total amount is 12 rupees 50 paise, when the total amount is 12 rupees 50 paise, 1 rupee coins will be 4 in number. 1 rupee coins will be 4 in number. But the total amount is not just 12 rupees 50 paise, but it is 250 rupees. Then how many must be 1 rupee coins? First one always in the denominator, rest in the numerator. Go for doubling. 12.5 double 25, 250 double 500. 25 ones are 25, 20s are 20 into 480. That's the final answer. Is it there in the options? Yes, last option. 80 should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತ. 3 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ವತಂತ್ರ. 4 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು. 5 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ. ಕಾಯಿನ್ 12 ಆಯಿತು, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು 3 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು 4 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು 5 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನು 2 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 12 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 12 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಇದ್ದಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ? 4 ಇರುತ್ತವೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? ಬಲಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. 12 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 25 ಆಯಿತು. 250 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ, 500 ಆಯಿತು. 25 ಒಂದಲೇ, 25 ಎರಡಲೇ 50, ಮುಂದೆ ಒಂದು 0 ಅಂದರೆ 20. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 20 ಇಂಟು 4 80 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾದರೂ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. 12 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 ಇರುತ್ತೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು? 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಬಲಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ 5 ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ 50 ಪೈಸೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. The ratio of the incomes of A and B as well as B and C is 3:2. If 1/3 of A's income exceeds 1/4 of C's income by 1000 rupees, what is B's income in rupees? Your options are 3000, 2500, 3500, 4000. These are your options. ಎ ಹಾಗೂ ಬಿಗಳ ಆದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿಗಳ ಆದಾಯಗಳು 3:2 ಎಯ ಆದಾಯದ 1/3, ಎಯ ಆದಾಯದ 1/3, ಸಿ ಆದಾಯದ 1/4ಗಿಂತ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಆದಾಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?
ಬಿ ಆದಾಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 3,000, 2,500, 3,500, 4,000. These are your options. $4,000. Here the first step is joining of ratios. How to join two ratios here? A is to B is given 3:2 and B is to C is also given same 3:2. Now if you want to join, B is the joining point. Here B is 2, here B value is 3. They are not same. If they are not same, you cannot join them. If they are not same, make them same by going for LCM. LCM is 6. So both can be made 6 each. AB, BC. Let us make 6 each. So B became 6. 2, earlier it was 2, now it has become 6 3 times. Therefore this should also be made 3 times. 366, 244. Now you can join them safely. A, B, C. 964. This is one thing. If 1/3 of A's income exceeds 1/4 of C's income by 1,000. See, all these are virtual figures. That is one thing. All these are virtual figures. If you want to make them actual, just add x to them. A's actual income is 9x, B's actual income is 6x, C's actual income is 4x. These are their actual incomes. 1/3 of A's income, 1/3 of 9x, 1/3 of 9x is equal to, it is exceeding what? 1/4 of C's income by 1000. C's income is 4x, 1/4 of 4x, 1/4 of C's income by 1000 means more than that 1000. Okay, so 3 1s are 3 3s are, it is 3x here, 4 will get cancelled, x here, so it is like this. Shift x to this side, 2x is 1000, x will be 500. X is 500. Now coming to the question part, what is being asked? What is B's income? Here is B's income 6x, 6 into x. B's income is equal to 6 into x, 6 into 500. 6 5s are 30, 00, 3000. That's the final answer. Is it there in the options? Yes, very much there in the very first option. 3000 is correct answer. Prakash, Chambasaya, both have answered. Both are answered 4000, which is wrong. The answer is 3000.
Are you convinced that 3000 is of course correct answer? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆದಾಯಗಳು, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲ 3 ಅನುಪಾತ 2ರಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂದ್ರೂ 3 2, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಅನುಪಾತ 3 2. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಆಯಿತು. ಎರಡನ್ನೂ ಆರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2. ಇದು 6, ಇದು 6. 2 ಹೋಗಿ 6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ, 3 3 9. 3 ಹೋಗಿ 6 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ 4. ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ 9 6 4, 9 6 4. 9 6 4 ಸುಳ್ಳು, 9x 6x 4x ನಿಜ. 9x 6x 4x ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ 1/3. ಎಯ ಆದಾಯ ದ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 1/3. ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ ಸಿ ಆದಾಯದ 1/4ಗಿಂತಲೂ 1000 ಜಾಸ್ತಿ. ಎ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 9x ಇಂಟು 1/3. ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿನ ಇನ್ಕಮ್ 4x ಇದೆ. 4 4 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 3 1 3 3 ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ 3x ಆಯಿತು, ಬಲಗಡೆ x ಮತ್ತು 1000 ಆಯಿತು. ಎಡಗಡೆ 3x, ಬಲಗಡೆ x ಪ್ಲಸ್ 1000. ಎಡಗಡೆ 3x, ಬಲಗಡೆ 1x ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ 2x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. 2x ಅಂದರೆ 1000, 1x ಅಂದರೆ 500. ಎಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲೆಲ್ಲ 500 ಬರೀಬೋದು. ಬಿನ ಆದಾಯ, ಬೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿನ ಆದಾಯ 6x. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿನ ಆದಾಯ 6x. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 500. 6 ಇಂಟು 500. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3000. Here is your next problem on the screen. If the annual income of A, B and C are in the ratio 1:3:7 and the total annual income of A and C is 8 lakh rupees, then the monthly salary of B in rupees is. Your options are 20,000, 25,000 rupees, 30,000 rupees, 15,000 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಗಳ ಆದಾಯಗಳು, ಎ ಬಿ ಸಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಗಳು 1:3:7 ಎ ಮತ್ತು ಸಿಗಳ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 20,000, 25,000, 30,000, 15,000. These are your options. Now you can give it a try. So what can the answer here? Chanbasa is saying 25,000 rupees. Yes, he is 100% correct. It is of course 25,000 rupees. Now let's see how it is correct. ABC 137. A and C together it is 8 lakh.
This is A, this is C. A and C. 1 plus 7 is 8. It is not just 8, it is not just 8, it is 8 lakh. All these are in lakhs, that's the meaning. Okay, 1 plus 7 is 8, 8 lakh. So B's annual income is not just 3, but it is 3 lakh. It is not just 3, it is 3 lakh B's income. This is the annual income. But he is asking you monthly salary. Monthly salary means just divide it by 12, you will get it. 12 2s are 24. 12 5s are 60, 3 zeros. That's the final answer. 25,000 rupees. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಗಳು 1 3 7. ಎ ಅಂದರೆ 1, ಸಿ ಅಂದರೆ 7, 1 ಪ್ಲಸ್ 7 8 ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ. 8 ಅಲ್ಲ 8 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಇದು 3 ಅಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು 12ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ 25,000. Here is your next problem on the screen. The ratio of monthly incomes of A and B is 6:5 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3. If each of them saves 400 rupees per month, find the sum of their monthly incomes. Your options are 2,300, 2,400, 2,200, 2,500. These are your options. ಎ ಹಾಗೂ ಬಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳು 6:5 ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು 4:3. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 2,300 ಇದೆ, 2,400 ಇದೆ, 2,200 ಇದೆ, 2,500 ಇದೆ. These are your options. Working with answer here. Chanbasa is saying 2,200. Yes, 2,200 is 100% correct. This is the correct answer. Now let's see how it's correct. All these are their virtual incomes, because ratios means virtual things, virtual figures, and we can easily prove that these are virtual figures. If his income is only 6 rupees, how can he save 400 rupees in the end, right? His income is only 6 rupees. How can we expect him to save 400 rupees every month, right? Only goes to say that all these are virtual figures,
Ratios means virtual things. 6 and 5, they are virtual incomes. 6x and 5x are their actual incomes. Same way, coming to expenditures, 4 and 3 are their virtual expenditures. 4y and 3y are their actual expenditures. Now we know his actual income. We also know his actual expenditure. If you subtract his actual expenditure from his actual income, you will be left out with his savings, which is 400 rupees, that is given in the problem. This is equation number 1. Now you will have to frame one more equation on B. His actual income, his actual expenditure, his actual savings. These two are called simultaneous equations. And the question mark, find the sum of their monthly incomes. Sum means, sum of their monthly incomes means 6x plus 5x. The question mark is on 11x. The question mark is put on 11x, that's one thing. And these two are called simultaneous equations. By solving these equations, first you will have to find out the value of x. Once you get the value of x, then 11x can be found out. This is the method. Now we want the value of x. It only goes to say that we don't want y to be present in the equations. We will have to target y. Somehow we will have to eliminate this y term. And how that can be done? Here is 4y, here is 3y. Even if you subtract, they don't go. Even if you add, they don't go. In this kind of cases, what you must do is first make them same, then go for subtraction. Okay, 4 cannot be made 3, 3 cannot be made 4, but both can be made 12 each. From where we got that 12? That is the LCM of 4 and 3. So both can be made 12 each. Minus 12y minus 12y. Right? Now, this has become 12. It only goes to say that it has been multiplied by 3. If this term is multiplied by 3, the whole first equation should also be multiplied by 3. Only then the value doesn't change. If you want to do anything to any one term in the equation, you will have to do it for this whole equation, only then the value doesn't change. This 3 has become 12. Okay. When can it become 12? Only when you multiply this term by 4. If you want to multiply this term by 4, you will have to multiply the whole second equation by 4. Only then the value doesn't change. Now let me multiply the whole second equation by 4 first. Let us first multiply the whole second equation by 4. 4 5s are 20. 4 5s are 20. 4 3s are 12. 4 4s are 16. Now the first equation, let us multiply it by 3. 3 6 are 18. 3 4s are 12. 3 4s are 12. If you subtract the second equation from the first, you will be free from y term. 20x minus 18x gives you 2x. Here it is 400. X will be how much? 200. Once you get the value of x, the job is done, because the question mark is on 11x. 11x, 11 into x, 11 into x, x is 200.
First these two zeros, 11 2s are 2200. Is it there in the options? The third option should be marked. This is everything in English medium. Now let's see in the same thing in Kannada medium. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 6 5 ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 6 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ 6 ರೂಪಾಯಿ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 6 ಮತ್ತು 5 ಸುಳ್ಳು ಆದಾಯಗಳು. 6x ಮತ್ತು 5x ಎ ಹಾಗೂ ಬಿಗಳ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಆದಾಯಗಳು. 4 ಮತ್ತು 3 ಸುಳ್ಳು ಖರ್ಚುಗಳು. 4y ಮತ್ತು 3y ನಿಜವಾಗಿರೋ ಖರ್ಚುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಅವರವರ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಿಜವಾಗಿರೋ ಖರ್ಚುಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರವ್ರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಅವರವ್ರ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಏನ ಆದಾಯ 6x, ಆತನ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಆತನ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಉಳಿತಾಯ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಬಿ ಯ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಅವನ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಉಳಿತಾಯ 400 ರೂಪಾಯಿ. ಅದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತೀವಿ? ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವಂದು 6x, ಅವನದು 5x, ಇಬ್ಬರದು ಸೇರಿ 11x. 11x ಅಂದರೆ 11 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. 11 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೈನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ವೈನ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 4y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3y ಇದೆ, ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಳೆದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಲಸ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಲಸ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12 ಬಂತು. 2 12 12 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 2 12 12. 4 ಹೋಗಿ 12 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3y ಹೋಗಿ 12y ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ -12yನಲ್ಲಿ -12y ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು. 20xಲ್ಲಿ 18x ಹೋದರೆ 2x ಉಳಿತು. 1600ನಲ್ಲಿ 1800 ಹೋದರೆ 400 ಉಳಿತು. 2 1 2 2 ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 200 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 200 ಬರೀಬೋದು. ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? 11x. 11 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. 11 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 200. 11 2 22, ಇವೆರಡು 0. ಸೊ 2200 is the final answer. Here is your next problem on the screen. A and B have their monthly incomes in the ratio 8:5, while their monthly expenditures are in the ratio 5:3. If they saved 12,000 rupees and 10,000 rupees per month respectively, then the difference in their monthly incomes is. Your options are 52,000, 42,000, 44,000, 46,000. Though both look same, this is bit different from the earlier problem. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳು 8:5 ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳ ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚುಗಳು 5:3. ಅವರುಗಳ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವರುಗಳ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರುಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 52,000 ಇದೆ, 42,000 ಇದೆ,
44,000 ಇದೆ, 46,000 ಇದೆ. These are your options. Now you can give it a try. Any answer? You can drop your answers in the live chat here. 42,000 is the answer of Chanbasaya. Yes, he is 100% correct. Second option, 42,000 is correct. Now let's see how it is 42,000 rupees. A and B monthly incomes 8:5. So they are virtual figures. A and B incomes 8x and 5x. These are virtual, these are actual. While their monthly expenditures, coming to expenses, 5 5y and 3y. Coming to the savings, 12,000 rupees, and here it is 10,000 rupees. A savings is 12,000, B savings is 10,000. Okay, we want the difference in their monthly incomes. The difference, 8x minus 5x, the question mark is on 3x. We want the value of 3x, and for that you will have to find out the value of x. The target should be on finding out the value of x, right? This is one thing. Now A's actual income minus A's actual expenditure gives you his actual savings. 8x minus 5y is equal to his savings, which is 12,000 rupees. This is about A, and this is equation number 1. Now you will have to frame one more equation on B in the same way. 5x minus 3y. 5x minus 3y is equal to his savings, which is 10,000. This is equation number 2. Now the question mark is on 3x, right? Question mark is on 3x. So we don't want y. So we will have to target y. Somehow we will have to eliminate the term y. How that can be done? Even if you add, they don't go. Even if you subtract, they don't go. If this is the case, take them separately and go for LCM. LCM became 15. Both can be made 15 each. Both can be made 15 each. Earlier it was 5, now it has become 15, got multiplied by 3. 3 has become 15, got multiplied by 5. First let me multiply the second equation by 5.
5 5s are 25x, 5 3s are 15y, 5 10s are 50,000. First now let's multiply the first equation by 3. 3 8s are 24x, 5 5s are, okay, 3 8s are 24x, 3 5s are 15y, 3 12s are, if you subtract one from the other, y will get out. You will be left out with 1x, and here you are left out with how much? 10 minus 6 is 4, 5 minus 4 is 1. X value 14,000. X value 14,000. And the question mark is here 3x. The question mark is on 3x. 3 into x, 3 into 14, 3 14s are 42, 3 zeros, 42,000 rupees. Second option should be marked. This is everything about this problem in English. Now let's see the same thing in Kannada medium. A ಮತ್ತು B ಗಳ ಆದಾಯಗಳು 8:5. A ಇಲ್ಲಿ B ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯಗಳು 8 5 ಸುಳ್ಳು, 8x ಮತ್ತು 5x ನಿಜ. ಅವರುಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು 5:3 5 3 ಸುಳ್ಳು ಖರ್ಚುಗಳು, 5y ಮತ್ತು 3y ನಿಜವಾಗಿರೋ ಖರ್ಚುಗಳು. ಅವರವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಅವರವರ ಉಳಿತಾಯ. ಏನ ಆದಾಯ 8x, ಏನ ಖರ್ಚು 5y ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಉಳಿತಾಯ 12,000. ಬಿನ ಆದಾಯ, ಬಿನ ಖರ್ಚು, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಅವನು ಉಳಿತಾಯ 10,000. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರುಗಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 8x 5x ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 8x 5x ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3x ಆಯಿತು. 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಏನ ಉಳಿತಾಯ, ಬಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಬಿನ ಉಳಿತಾಯ. ಏನ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಏನ ಖರ್ಚು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ ಉಳಿತಾಯ. ಬಿನ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಖರ್ಚು ಬಿನ ಉಳಿತಾಯ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 3x. ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ y ಬೇಡ, yನ ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಸಿಂಗ್ LCM. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಲಾಸ 15, 2 15 ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 5 ಹೋಗಿ 15 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 3 ಪಟ್ಟು. 3 ಹೋಗಿ 15 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 5 ಪಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಪಟ್ಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೀನಿ, ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ 3ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ 15y ಮೈನಸ್ 15y ಮೈನಸ್ 15y ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು. 25x ಅಲ್ಲಿ 24x ಹೋದರೆ 1x. ಈ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ 15y ಮೈನಸ್ 15y ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. 25x ಅಲ್ಲಿ 24x ಹೋದರೆ 1x. 50,000ದಲ್ಲಿ 36,000 ಕಳೆದ್ರೆ 14,000. ಬೇಕಾಗಿರೋದು 3x, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 14,000. 1000 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 14 3 42, 42,000 ಆಯಿತು. Here is our next problem on the screen. A man spends a part of his monthly income and saves the rest. The ratio of his expenditure to the savings is 61:6. If his monthly income is 8,710 rupees, the amount of his monthly savings is. Your options are 870 rupees, 690 rupees, 980 rupees, 780 rupees. These are your options. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯಗಳು 61:6 ಆತನ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 8,710 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಮಾಸಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 870 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 690 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 980 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 780 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? What can be the final answer here? A man spends a part of his monthly income and saves the rest. The ratio of his expenditure to the savings. If he spends 61 rupees, he will save 6 rupees. After spending 61, he is saving 6 rupees. It only goes to say that total income has to be 67. Total income is 67, 61 he spends, saves 6 rupees, right? When the total income is 67, his savings is 6 rupees. But his total income is not just 67, but it is 8710 rupees. Then what can be his monthly savings? This will give you the final answer. Question mark always on the right hand side. First one always a denominator, rest in the numerator. 67 ones are 67. 20 is remaining. 201 means 3s are 201 over 0 as it is. 13 6 are 78. This 0. This is the final answer. Yes, last option 780 rupees is the final answer. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 61 ರೂಪಾಯಿ ಅವನೇನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 61 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 6 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು? 67 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 67 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿತಾಯ 6 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ 8,710 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 780 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. I'm sorry. Moving on to the next problem. The final answer is 780 rupees.
Here is your next problem on the screen. The incomes of P, Q and R are in the ratio 5:4:3 respectively, and their expenses are in the ratio 6:5:4 respectively. If P saves 4,000 rupees out of an income of 10,000 rupees, what will be the savings in rupees of Q? Your options are 3,000, 4,500, 2,000, 2,500. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಆರ್ಗಳ ಆದಾಯಗಳು 5:4:3 ಹಾಗೂ ಅವರುಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು 6:5:4. ಪಿ ಯು ತನ್ನ ಆದಾಯದ 10,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯೂನ ಉಳಿತಾಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 3,000, 4,500, 2,000, 2,500. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Now let's see how to solve this problem. P, Q and R. P, Q, R. Incomes, expenditures, savings. Okay. Incomes are in the ratio 5:4:3. So 5:4:3 means 5x, 4x, 3x. Expenses 6:5:4, that is 6y, 5y, 4y. P saves 4,000 rupees. P savings is very much clear, 4,000 rupees out of a total income of 10,000. This is also given. P's case, this is also given. It is 10,000. See, 5x is equal to 10,000. 5x is equal to 10,000. Here you can easily obtain the value of x. 5 ones are 5 twos are 3 zeros. X value 2,000. X value 2,000. This is clear, right? So if x value is 2,000,
Then 4x will be how much? 4 into 2000, 8000. Q's income is confirmed 8000. I will repeat, P's income is 5x, P's income is 10,000, which is given in the problem. 5x is nothing but 10,000. X will be 2000. 1x is 2000. And Q's actual income is 4x, 4 into x, 4 into 2000. 4 into 2000 is 8000. So Q's actual income is 8000. Coming to expenditures. P's income is 10,000. P's savings is 4,000. P's income 10,000. P's savings 4,000. It only means he is spending 6,000. 10,000 minus 6,000 he spends, 4,000 he saves. So 6y is 6,000. 5y is 5,000. 6y is 6,000. 5y is 5,000. So coming to Q, his income is 8,000. Expenditure is 5,000. His savings must be 3,000, and that's being asked. What will be the savings in rupees of Q? So Q's savings is undoubtedly 3,000. Yes, first option 3,000 should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ PQR ಆದಾಯಗಳು, ಖರ್ಚುಗಳು, ಉಳಿತಾಯಗಳು. ಆದಾಯಗಳು 5, 4, 3, 5x, 4x, 3x. ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ x ಹೆಚ್ಚಿಬಿಡ್ಬೇಕು. 5x, 4x, 3x. ಇನ್ನು ಖರ್ಚುಗಳು 6, 5, 4 ಅವರುಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು. ಇವು ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ y ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ x ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. 6y, 5y, 4y ಇವುಗಳು ಅವರುಗಳ ಖರ್ಚುಗಳು. ಇನ್ನು ಪಿಯ ಆದಾಯ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ 5x ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇದೆ. 5x ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 10,000 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. 5 ಒಂದಲೇ 5 ಎರಡಲೇ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ 2,000 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 2,000 ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯೂನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 4x, 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 4 ಇಂಟು 2,000, 4 ಎರಡಲೇ 8,000. ಸೊ ಕ್ಯೂನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 8,000. ಕ್ಯೂನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 8,000 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಆದಾಯ, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 10,000 ಆದಾಯ, 4,000 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 6,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಪಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 6y ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 6y ಅಂದರೆ 6,000. ಕ್ಯೂ 5y ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಿ 6y ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ 6,000. ಕ್ಯೂ 5y ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ 5,000. 6,000 ಆದಾಯ, 5,000 ಖರ್ಚು, ಉಳಿತಾಯ 3,000. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ಯೂನ ಉಳಿತಾಯ ಏನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ 3,000 rupees. Moving on to the next one. Here is your next problem on the screen. 11th problem. In an ornament, the ratio of gold and copper is 3:2. The percentage of gold in the ornament is. Your options are 60, 40, 30 and 20. ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರ 3:2 ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 60, 40, 30, 20. These are your options. 60, 40, 30, 20. Chanbasai is very quick to answer here. His answer is 60%. Yes, 60% is 100% correct. The very first option, 60%, is indeed correct answer. Now let's see how it is correct. If gold is 3, copper will be surely 2. 3 plus 2, 5.
Out of a total of 5, 3 is gold. This is fraction, but we want it to be in percentage, and for that we will have to multiply this by 100. Any fraction multiplied by 100 gives you percentage. 5 ones are 5 20s are 60%. The very first option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ, ತಾಮ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಾಮ್ರ, ಟೋಟಲ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಪ್ರತಿ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಚಿನ್ನ ಇದೆ. ಇದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಆಯಿತು. ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Any fraction multiplied by 100 gives you percentage. Out of a total of 5 parts, 3 are golds. 3 parts are gold. Into 100 gives you the final answer in percentage. So the very first option, 60%, should be marked. This is relatively a simpler one. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, not all the problems will be tough in the exam. Make it a point. There will be surely some simpler ones like this, and this is a simpler one in this session. Moving on to the next one, and don't expect some more easier ones. Here is your next problem on the screen. The prices of 2 articles are in the ratio 4:5. If the price of the first article is increased by X% and that of the other is decreased by 30%, then the new prices of A and B will be in the ratio 10:7. The value of X is, your options are 24.5, 22.5, 25, 20. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 4:5 ಮೊದಲನೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ x ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು, ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆ 2 ವಸ್ತುಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು 10:7 ಹಾಗಾದರೆ x ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 24.5, 22.5, 25, 20. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. This is again a bit different variety on this ratios.
Now let's see how it is solved quickly. 4 meaning full 4, 100% 4. It is already 100%. It is increased by x%. So now it will become 100 plus x% of 4. Right? This is a point to be noted. And that of the other is decreased by 30%. Other number is 5, which is 100% already. Now if it is decreased by 30%, it will become only 70% of that 5. Is that clear? So I will be straight away writing these things. 100 plus x% of 4 and then 70% of 5. 100 plus x percent, per means line, cent means century, of 4 and then 70% of 5. The ratio between these two is now reading 10:7. Okay. Now you can cancel as you like. 100 can be cancelled. Okay. Then 4 and 70 can also be cancelled. 4 ones are 4. You cannot cancel 4 and 7. 2 twos are you can cancel. 2 35s are. Okay. So 35 5s are, it is 175. On this side it is 2 into 100 plus 2 into x. On this side it is 10:7. Right? Now what you can do is you can use this one. A is to B can be written like A by B. 200 plus 2x divided by 175 is equal to 10:7 can be written like 10 by 7. Shift 175 into 10. Shift 7 to this side. 1400, 7 2s are 14x. 14x. Shift this 1400 to the other side. You will be left with 350. 7 2s are, 7 5s are, x will be 25. 2 1s are 225. Is it there? In the options. The value of x is being asked, and that is what we have got in the end. X is 25. Third option should be marked. Kannadadalli ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 4 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ 4 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 100% 4 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು x% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ 100% ಇತ್ತು, ಈಗ x ಜಾಸ್ತಿ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ 4. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ 5 ಇದೆ. 5 ಅಂದರೆ ಅದು 100% 5 ಇದೆ. 30% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 70% ಆಫ್ 5. So 100 plus x% of 4, 70% of 5. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ 10:7. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ? 10:7. 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 2 2 35, 35 175. 2 ಇಂಟು 100 200 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x 2x. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. A is to B, A by B. How to convert ratio form into fraction form. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. 200 ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 175 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. A ಅನುಪಾತ B, A by B. 10:7 ಅಂದರೆ 10/7. 7 ಈ ಸಲ ಕಳಿಸಿ. ಇದು ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 7 ಇಂಟು 200, 7 ಇಂಟು 2, 175 ಈ ಸಲ ಕಳಿಸಿದರೆ 14x ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. 1400, 1750. ಈ ಸೈಡ್ 350 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. 7 2 7 5
2 ಒಂದಲೇ 2 25 ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 25 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ should be marked. Here is your next problem on the screen. 13th problem. In a library, the ratio of story books and other books is 7:2, and there are 1512 story books. Due to the collection of some more story books, the said ratio becomes 15:4. Full stop. The number of story books collected is, your options are 108, 100, 205, 97. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು 7:2 ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 1512 ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಾಗ ಈ ಅನುಪಾತವು 15:4 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 108, 100, 205, 97. These are your options. 108, 100, 205, 97. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 8:20 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಟುಮಾರೋಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟ್ 8:20 ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Now let's see how to solve this problem. Story books and other books. Story books, other books. The ratio is 7:2. But actually story books are 1512. What's the meaning? In place of 7, we have got 1512. 7 2s are 14, 1 11, 7 1s are 7, 7 6 are. It only goes to say that it has been multiplied by 216 times. If this is made 216 times, this should also be made 216 times. So how much it will be? 432, right? So right now story books are 1512 and other books are 432 in the library. These will remain as they are. This will not change. We are neither removing the books nor we are adding the books to the library, other books. Okay. Only this will change. Story books will change, right? How many? We don't know. That's being asked, right? Already we have 1512 story books. Let us add some more books, story books, which we do not know. Let us assume it as X. And the other books
432. That will be continued. Now the ratio will start reading how much? That's given in the problem, 15:4. Now the ratio will start reading 15:4. 15:4 can be written like 15/4. 432, and this one will go to the numerator. Shift 4 to this side. 4 into 1512 plus 4 into x. On this side it is 15 into 432. Right? 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 1s are 4 plus 2 6. 15 2s are 33, 15 3s are 45 plus 3 48, 15 4s are 60 plus 4. If you want 4x, shift this to the other side. 6048. 10 minus 8, 8 minus 5. Right? 4x are 432. 4x are 432. 4 1s are 4 8s are. The value of x is 108, and that's being asked. So the very first option 108 should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವ ರೇಷದಲ್ಲಿವೆ? 7:2 7 ಯಾವುದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಮಾತ್ರ 1512. ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 7 ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ? 216ಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ 7 216ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಸೇಮ್ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರು 216ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ 216ರಿಂದಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 432 432 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಇರೋದು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಇವು ಉಳಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ 15:4ಕ್ಕೆ ಸಮ. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. 4ನೇ ಈಸ ಕಳಿಸಿ. 4 ಇಂಟು 1512, 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. 432 ಈಸ ಕಳಿಸಿ. 15 ಇಂಟು 432. 4 ಮತ್ತು 1512 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. 15 432 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. 4x ಅಂದರೆ 4x ಬೇಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ನೀಸ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 432 ಬರುತ್ತೆ. 4x ಅಂದರೆ 432, ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 108. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದರೆ 108. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Here is your next problem on the screen. Problem number 14. In all there are 17 problems. 14, 15, 16, 17. 4 more to go in this session. In a school there were 1554 students and the ratio of the number of boys and girls was 4:3. After a few days 30 girls joined the school but a few boys left. As a result, the ratio of the boys and girls became 7:6. The number of boys who left the school is, your options are 76, 74, 84, 86. These are your options. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1554 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು 4:3 ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಈಗ ಹೊಸ ಅನುಪಾತ 7:6 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 76, 74, 84, 86. These are your options. You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. All these problems are on ratios. Some are mixed with ages, some are mixed with partnership. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಪಾತಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಈ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮೇಲೇ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್, and covering all the varieties is more important, as you may be knowing it. Do you want some more time for this? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. See, in the beginning boys and girls were in the ratio 4:3. If there are 4 boys, there will be surely 3 girls. 4 boys, 3 girls, total is 7. Out of a total of 7, how many boys are there? 4. Out of a total of 1, 5, 5, 4, how many are boys? This is how we must solve ratios and find out the number of boys. Once you get the number of boys, the remaining will be automatically girls, right? 7 ones are 7 twos are 7 twos are 7 twos are 8, 8, 8. These many are boys. Remaining must be girls. So these many are boys. This is total, this is boys. Remaining must be the girls. How many are girls? 14 minus 8. 15 minus 9. 15 minus 9. Okay. 888 boys. 666 girls. These are at present. At present. Now after some days, after a few days, what happened? 30 girls joined. So this 666 will become plus 30. Okay. And how about boys? 888 boys. In 888 boys, some boys will quit. 666 girls, 30 girls joined the school. Now the ratio starts reading 7:6. 7:6. Boys and girls 7:6. 888 minus B. 666 plus 36, 96. That will come down. 7:6 can be written like 7/6. Shift 6 to this side and 696 to this side. 6 into 888 minus 6b, 7 into 696.
6 8s are 48. 6 8s are 48 plus 452. 6 8s are 48 plus 5 53. 7 6 are 42. 7 9s are 63 plus 4 67. 6 7 6 are 42 plus 6. Shift minus 6b to this side, it will become positive now. This is b. Shift this 4872 to the left hand side. 5328 minus 4872. This is 6. 12 minus 7 is 5. 13 minus 9 is 4. This is 6b. We want b. Cancel this by 6. 6 ones are 6 7s are 42. 3 36. 6 6 are 36. Is it there in the option 76? Yes. The very first option should be marked. Any doubts in this? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು 4:3 ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 1554 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಜನ ಹುಡುಗರು 3 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು, ಟೋಟಲ್ 7 ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಲೈನ್, ಪ್ರತಿ 7 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ. 1554ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು? 7 ಒಂದ್ಲೆ 7 222 222 ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದುಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರು 888, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಅದೇ ಬಿನೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ. ಇನ್ನು 666 ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದರು, 30 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 696 ಆಯಿತು. ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ, ಎ ಬೈ ಬಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆದ ನಂತರ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 7:6. 30 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 7:6, 7/6. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. 6ನೇ ಈಸ ಕಳಿಸಿ, 696ನೇ ಈಸ ಕಳಿಸಿ. 6ನೇ ಈಸ ಕಳಿಸಿದರೆ 6 × 888, ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ 6 × ಬಿ, 6b. 696ನೇ ಈಸ ಕಳಿಸಿ, 7 × 696. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ 6b ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಪ್ಲಸ್ 6b ಆಗುತ್ತೆ. 5328 ಎಡಗಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇದು 4872 ಎಡಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 456 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 6b ಅಂದರೆ 456. ಒಂದೇ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 6ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 6 7 42, 3 ಉಳಿತು, 36 ಆಯಿತು. 6 6. ಸೊ ಬಿನ ಬೆಲೆ 76. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಅಂದರೆ 76. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ? 76. ಈಗ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 3 ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 3ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. 4 and 3 I said they are virtual figures, and you people are taking 4 and 3 and started the problem. Okay, that is her doubt. So 4 and 3 are virtual figures. 4x 3x are actual figures. Actually there are 4x number of boys. Actually there are 3x number of girls. This is actual. Together 7x, 4x boys, 3x girls. This is the actual total number, right? So 7x, this is actual total number of students in the school, and this is also actual total number of students in the school. Here you can find out the value of x by shifting 7 to the other side. It is 222. X value 222. 4x, 4 into 222.
3x, 3 into 2, 2, 2. This is 888. This is 666. This is the actual number of boys. This is the actual number of girls. Again, we got the same figures. This is how we can manage using the concepts of adding x. 4 3 ಸುಳ್ಳು ಹುಡುಗರು ಸುಳ್ಳು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಸುಳ್ಳು ಹೋಗಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೋರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 4x ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗರು, 3x ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇರೋ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7x. ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1554. 7x ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 1554 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 7 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ ಕೆಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 222 ಬರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು? 2 2 2. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 2 2 2 ಬರಿಬೋದು. 4x ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 2 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 888 ಬರುತ್ತೆ. 3x ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಇಂಟು 2 2 2 ಅಂದರೆ 666 ಬಂತು. ಸೊ ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗರು ನಿಜವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿಯರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, -b. 30 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, +30. ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ 696 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 7/6 7/6. 6 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ 696 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಿ ಅಂದರೆ 76. ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. Moving on to the next one. This is the problem on ratios mixed with ages. ವಯಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಪಾತಗಳು ಮಿಕ್ಸರ್. At present, the ratio of the age of Maya and Chaya is 6:5. 15 years from now, the ratio will get changed to 9:8. Full stop. Maya's present age is, your options are 21 years, 24 years, 30 years and 40 years. These are your options. ಇಂದು ಮಾಯಾ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾ ಇವರುಗಳ ವಯಸ್ಸುಗಳು 6:5 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಅನುಪಾತವು 9:8 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಯಾಳ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸೇನು? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 21 ವರ್ಷ, 24 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ. These are your options. Now let's see how to solve this problem. At present, the ratio of age of Maya and Chaya is 6:5. This is Maya, this is Chaya. The ratio is at present, this is at present 6 5 6 5 are virtual, 6x 5x are actual. 15 years from now, after 15 years hence, plus 15, Chaya will also be 15 more. So this is Maya's age after 15, this is Chaya's age after 15. The ratio between them is
reading 9:8. 9:8 can be written like 9 by 8. First figure always will go to the numerator, second figure will always go to the denominator. A is to B, A by B. Shift 8 to this side. 8 6 are 8 into 6. 8 6 are 48x. 8 into 5, 15 8 are 120. Shift 5x plus 15 to the other side. Here it is division. When you shift it to the other side, it will become multiplication. 9 5s are 9 15s are 48x, 45x, 3x are extra. 120, 135, 15 is extra. 3 1s are 3 5s are x. We got 5. Now coming to the question part. Maya's present age. Here is Maya, here is at present. Both are meeting here. Maya at present 6x. 6 into x, x is 5. 6 5s are 30. That's the final answer. Is it there? Yes, third option 30 should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ. ಈಗಿನ ಅವರುಗಳ ಸುಳ್ಳು ವಯಸ್ಸುಗಳು 6 5 ಸುಳ್ಳು. 6x 5x ನಿಜ. 15 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, 15 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾಳ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 15 ಕೂಡಿಸಿ 6x ಪ್ಲಸ್ 15. ಛಾಯಾ ಈಗ 5x, ಅದಕ್ಕೆ 15 ಕೂಡಿಸಿ 5x ಪ್ಲಸ್ 15. ಸೊ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಮಾಯಾಳ ವಯಸ್ಸು, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಛಾಯಾಳ ವಯಸ್ಸು. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದರೆ 9:8. 9:8. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ, ಎ ಬೈ ಬಿ. 8 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ, 8 6 48x. 8 ಇಂಟು 15 120 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. 5x ಪ್ಲಸ್ 15 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ, 9 5 45x. 9 ಇಂಟು 15 135. ಈ ಸೈಡ್ 48x, ಈ ಸೈಡ್ 45x ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 3x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ 120, ಆ ಸೈಡ್ 135 ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ 15 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. 3 1 3 5 x ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 5 ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮಾಯಾ ಈಗ 6x. ಮಾಯಾ ಈಗ 6x. 6 ಇಂಟು x, x ಅಂದರೆ 5. 6 ಇಂಟು 5 30. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮಾಯಾಳ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. Here is your next problem on the screen. 2 more problems to go. The ratio of the ages of Ram and Rahim 10 years ago was 1:3. The ratio of their ages 5 years hence will be 2:3. Then the ratio of their present ages is. Your options are 1:2, 3:5, 3:4, 2:5. These are your options. ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ರಹೀಮನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು 1:3 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳು 2:3 ಹಾಗಾದರೆ ಅವರುಗಳ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 1:2, 3:5, 3:4, 2:5. These are your options. One, 2, 3, 5, 3, 4, 2, 5.
Any answer? You can drop your answers in the live chat here. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. This is last but one problem. After this we will have one more. So in all there are 17 problems in this session and we are on last but one. ಒಟ್ಟು 17 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು 16ನೇದು ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ 8:20 ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚಾನಲ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಬಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಗೇನ್ at 8:20 on the same platform YouTube. Now let's see how to solve this problem. Ram, Rahim, Ram, Rahim. One information is when 10 years back, and the other information 5 years hence. 10 years back the ratio was 1:3, 1, 3, they are virtual. 1x, 3x, these are actual. 10 years back. If you add 10, you will get present ages. But we want after 5 years plus 5. Total 15. So x plus 15, 3x plus 15. If you add just 10 to them, you will get their present ages, but we want their ages after 5 years. So we will have to add again 5, meaning first we will have to add 10, then we will have to add 5. Total we are adding 15. So these are their ages after 5 years. After 5 years Ram, after 5 years Rahim. The ratio between them is 2:3. Now A is to B can be written like A by B. Use this and get rid of ratios. Okay, x plus 15 will go to the numerator, 3x plus 15 will go to the denominator. 2:3 can be written like 2 by 3. Shift 3 to this side, 3x, 3 15s are. Shift 3x plus 15 to this side, 2 3s are 6x, 2 15s are 6x, 3x, 3x are extra on this side, 45, 30, 15 is extra on this side, 3 1s are 3 5s are, the value of x is 5. Once you get the value of x, the job is done. Now coming to the ratio of their present ages. Okay, x we know 10 years back x and 3x. 10 years back x and 3x. 10 years back x and 3x, x is how much? X is 5. 10 years back 5, 5 3s are 15. These are Ram and Rahim. Okay, when 10 years back. We want their present age. Okay, if you want their present age, just add 10 to them. 5 plus 10, then coming to Rahim, 15, that is 10 years back.
plus 10. We want the ratio. 5 plus 10, that is 15. 15 plus 10, that is 25. 5 3s are 5 5s are, the final answer is 3 5. Is it there? Yes, it is very much there in the second option. That should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರಹೀಮ್ 1:3 1 3 ಸುಳ್ಳು, 1x 3x ನಿಜ. ಎಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತಷ್ಟೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ರಹೀಮನ ವಯಸ್ಸುಗಳು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು 10 ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಮತ್ತೆ 5 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಈಗ, ಮತ್ತೆ 5 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು? 15 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 15 ಕೂಡಿಸಿ 1xಗೆ 15 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ x + 15, 3xಗೆ 15 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 3x + 15. ಸೊ x + 15, 3x + 15 ಇವುಗಳು ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ರಹೀಮನ ವಯಸ್ಸುಗಳು. ಯಾವಾಗ? ಆಫ್ಟರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 2:3. ಎ ಅನುಪಾತ ಬಿ, A/B ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನುಪಾತಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ನಂಬರನ್ನು ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ, ಆ ಸೈಡವರು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. 3 × x 3x, 3 × 15 45, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ. ಇದು ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನೇ ಇರಲ್ಲ. 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 3 6x, 2 × 15 30, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3x, ಇಲ್ಲಿ 6x, ಈ ಸೈಡ್ 3x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ 45, ಅಲ್ಲಿ 30, ಈ ಸೈಡ್ 15 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. 3 1 3 5 ಎಕ್ಸ್ದ ಬೆಲೆ 5. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 5 ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಮನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸು, ಅಂದರೆ 5. ರಹೀಮನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಯಸ್ಸು 3x, 3 × 5 15. ಇವನು 5, ಇವನು 15. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ 5 ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ 10 ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 10 ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೂ 10 ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, 15ಕ್ಕೂ 10 ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಾಮ್, ಇದು ರಹೀಮ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಕೂಡಿಸಿದರೆ 15 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕೂಡಿಸಿದರೆ 25 ಆಯಿತು. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು 5 3 5 5. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3:5. 3:5. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. And this is the last problem of this session. Give it a serious try. The ratio of the ages of 2 boys is 5:6. After 2 years, the ratio will be 7:8. The ratio of their ages after 12 years will be, your options are 22/24, 15/16, 17/18, 11/12. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರ ವಯಸ್ಸುಗಳು 5:6 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಅನುಪಾತ 7:8 ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಾಗುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು 22/24, 15/16, 17/18, 11/12. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು. This is the last problem. Give it a serious try and see you tomorrow again, same time, 8:20, again on YouTube channel, but with a different topic.
Arvind has joined now. He's saying hi. Hi Arvind, welcome to Unacademy. Now let's see how to solve this problem. This is the last problem of this session. Two boys, let us assume their names as A and B. These are the two boys. One is at present. If nothing is mentioned, it is present only. Okay. And ratio of their ages after 12 years. Sorry, after 2 years. That is one more information. After 2 years. At present, the ratio is 5:6. 5 and 6 are virtual ages. 5x and 6x are actual ages. After 2 years, two more. This is the age of first boy after 2 years. This is the age of second boy after 2 years. The ratio will be equal to, will be 7:8. How to get rid of ratios? This point you can use age to be A by B. Same thing here, 5x plus 2 will go to the numerator, 6x plus 2 will go to the denominator. Shift A to this side and 6x plus 2 this side, in order to be free from fractions. So now I will be shifting 8 to the left hand side. 8 into 5x plus 2. 8 into 5x plus 2. And let me shift 7 as it is on the right. Shift 6x plus 2 to the right hand side. 7 into 6x plus 2. Open the bracket on the left hand side. 8 into 5, 40x. 8 into 2, 16. 7 into 6, 42x. 7 into 2, 14. 40x, 42x, 2x are extra. 16, 14, 2 is extra. 2 ones are, x will be 1. We got the value of x. 5 into x. 5 into x is 5 into 1 only. 5 into 1 is 5. 6 into 1 is 6. So at present, A and B are 5 and 6. But we want after 12 years. After 12 years plus 12. After 12 years plus 12. So one boy will become 17. The other boy will become 18. We want the ratio. We want the ratio between them. That is 17 is to 18. 17 is to 18 can be written like this, 17 by 18. So the third option should be marked. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವ್ರ ಹುಡುಗರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಈಗ 5, 6 ಸುಳ್ಳು, 5x 6x ನಿಜ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಆಗುತ್ತವೆ. 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ 2 ಜಾಸ್ತಿ. 5xಕ್ಕೆ 2 ಕೂಡಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೂ 2 ಕೂಡಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇದು ಎರಡನೇ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸು 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಅವರುಗಳ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಗುತ್ತದೆ? ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 7:8. 7:8 ಅನ್ನು 7/8 ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮೇಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ. 8 ನೀಸ ಕಳಿಸಿ 6x ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಲಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. 8 × 5 8 × 2 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. 7 × 6 42x. 7 × 2 14 ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್.
ಈ ಸೈಡ್ 40x, ಈ ಸೈಡ್ 2x ಅಂದರೆ 42x, ಈ ಸೈಡ್ 2x ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಈ ಸೈಡ್ 16, ಈ ಸೈಡ್ 14, ಈ ಸೈಡ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. 2 ಒಂದಲೇ x ಬೆಲೆ 1 ಆಯಿತು. x ಬೆಲೆ 1 ಆಯಿತು. 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 5 ಇಂಟು 1, 6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 6 ಇಂಟು 1 6. ಈಗ ಎ 5, ಈಗ ಬಿ 6. 12 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ 12 ಕೂಡಿಸಿ ಒಬ್ಬನ 17 ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನ 18 ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಅನುಪಾತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 17:18. 17:18 ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, 17/18 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಕೇಳಿರೋದು ಕೇಳಿರೋದು ಅನುಪಾತ, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. Therefore the final answer is the third option is indeed correct answer. 17/18. So we came to the end of this session. Thank you one and all for being with me. Do subscribe if you have not yet subscribed. Do like, do share the video and be notified. See you again tomorrow at 8:20. Till then, goodbye. Take care. Thank you one and all.